NCERT Geography. సో అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ టెక్స్ట్ బుక్. సో దీంట్లో మనకి కొన్ని చాప్టర్స్ అనేవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫర్దర్గా కూడా ఇవి బేసిక్స్ నుంచి ఫర్దర్గా డెప్త్కి వెళ్తుంటుంది. సో మనం ప్రతి ఎన్సీఆర్టీ అనేది కూడా ఇంపార్టెంటే. సో అందుట్లో మీరు కంప్లీట్గా ఈ ఎన్సీఆర్టీస్ రివైజ్ చేసుకొని మంచి కమాండ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు స్టాండర్డ్ బుక్స్ చూసుకోవచ్చు. సో ఆ విధంగా మీరు ఎన్సీఆర్టీస్ని కరెక్ట్గా చదువుకోవాలి. దీంట్లో మనకి ప్రియంబల్స్ ఇస్తాడు, అవి చూసుకోవాలి ఒకసారి. ప్రియంబల్ కింద ఏమన్నా ఇస్తే అవి కూడా చూసుకోవాలి. సో కమింగ్ టు ది చాప్టర్ 1 ఆఫ్ ది 7th NCERT Geography, Environment 1 to 6, Chapter 2 Inside Our Earth, Chapter 3 Our Changing Earth, Chapter 4 Air, Chapter 5 Water, Chapter 6 Natural Vegetation and Wildlife, Chapter 7 Human Environment, Settlements, Transport and Communication, Chapter 8 Human Environment Interactions, the Tropical and Subtropical Regions, and finally Chapter 9 Life in the Temperate Grasslands, 10 Life in the Deserts. So coming to the first chapter, Environment. The basic environment. Environment is nothing but simply మనకి life support system. The basic life support system is called as a environment. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. That is the environment. Environment is the basic life support system. సో దీన్ని హ్యూమన్స్ ఎలా చేంజ్ చేస్తున్నారంటే బై మేకింగ్ ది కార్స్ ఫోమ్స్ పొల్యూట్ ది ఎయిర్, వాటర్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ఎ పాట్, ఫుడ్ ఈస్ సర్వ్డ్ ఇన్ వెసల్స్, అండ్ ల్యాండ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు బిల్డ్ ఫర్ ఫ్యాక్టరీస్. సో ఇలా ఫ్యాక్టరీస్ కార్స్ని వీటిని డిజైన్ చేయడం వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. కమింగ్ టు ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆల్సో, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మేక్ కార్స్, mills, factories, and manufacture containers. This is how human beings modify the natural environment. So natural environment నుంచి లభించే వాటిని యూజ్ చేసుకొని, ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న వాటిని యూజ్ చేసుకొని మనిషి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనే వాళ్ళు కొన్ని కార్స్ కానీ, మిల్స్ కానీ, ఫ్యాక్టరీస్ కానీ డిజైన్ చేస్తారు. దీనివల్ల పొల్యూషన్ వస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ది సమ్ ఈజీ టెక్నాలజీ యాక్సెస్ అనేది మనకి జరుగుతుంది. సో మేజర్గా నేచర్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా, మాడిఫై చేయకుండా ఇలాంటివి పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి. సో వై ఈజ్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజింగ్? వై ఈజ్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజింగ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ నీడ్స్. సో మనిషికి అవసరాలను బట్టి, ఈ నీడ్స్ అనేవి బట్టి ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో మేజర్గా కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. సో దేర్ ఆర్ 3 కాంపోనెంట్స్: natural, human made, human. సో న్యాచురల్ కాంపోనెంట్స్ దీంట్లో వచ్చేసి, సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేచర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అనమాట ఆన్ ద ఎర్త్. వెన్ ది యూనివర్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్, ఆల్రెడీ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ది నేచర్. సో అంటే నేచర్లోని ఆల్రెడీ ఉన్నవి, వీటిని మనం యాస్టీస్గా యూజ్ చేసుకుంటాం వితౌట్ చేంజింగ్ దేర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నమాట. సో అందులోని నేచురల్గా వచ్చేది వాటర్ అనేది హైడ్రోస్పియర్ అంటాం వాటర్ని. నెక్స్ట్ ఎయిర్ వచ్చేసి అట్మాస్ఫియర్, ల్యాండ్ లిథోస్పియర్. ఈ త్రీ కంబైన్డ్ ఏరియాస్ని మనం బయోస్పియర్గా కాల్ చేస్తాం. ఇక్కడ లివింగ్ థింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే ఏ నారో జోన్ ఆఫ్ ది హైడ్రోస్పియర్, అట్మాస్ఫియర్, లిథోస్పియర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బయోస్పియర్. సింప్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎకోసిస్టమ్. Ecosystem supports the life of living things, supports the life. Human made వచ్చేసి బిల్డింగ్స్, పార్క్స్, బ్రిడ్జెస్, రోడ్స్, మాన్యుమెంట్, ఇండస్ట్రీస్. సో వీటన్నిటిని హ్యూమన్ మేడ్ అని అంటారు. వేర్ హ్యూమన్ వచ్చేసి ఇండివిజువల్, ఫ్యామిలీ, కమ్యూనిటీ, రిలీజన్, ఎడ్యుకేషనల్, ఎకనామిక్, పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ అని క్రియేట్ చేస్తాం. సో మనకి వీటన్నిటిని మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటామంటే, అండర్స్టాండ్ దట్ ద ప్లేస్, పీపుల్, థింగ్స్, నేచర్ దట్ సరౌండ్స్ ఎనీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కాదు ఎన్విరాన్మెంట్. సో వీటన్నిటిని కలిపి మనం ఎన్విరాన్మెంట్గా క్లాసిఫై చేస్తాం, ఎన్విరాన్మెంట్గా డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. ఏదైతే ప్లేస్ కానీ, పీపుల్స్ కానీ, థింగ్స్ కానీ వీటన్నిటిని సరౌండింగ్ చేసే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ని ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ అండ్ హ్యూమన్ మేడ్ ఫినామినా. సో బోత్ న్యాచురల్ గా ఉంటుంది, హ్యూమన్ మేడ్ ఫినామినా అంటే బోత్ కాంబినేషన్ లోనే ఉంటుంది. వైల్ న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిఫర్స్ టు ది బోత్ బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్ కండిషన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆన్ ది ఎర్త్.
సో బయోటిక్ కండిషన్స్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ లివింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో దీంట్లో బయో మీన్స్ లివింగ్ అని అర్థం. సో ప్లాంట్ యానిమల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో అబయోటిక్ వచ్చేసి ద వరల్డ్ ఆఫ్ నాన్ లివింగ్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ ల్యాండ్ ఈ అబయోటిక్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో బయోటిక్ అబయోటిక్ కండిషన్స్ అని ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయి. సో హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ రివీల్స్ దీస్ యాక్టివిటీస్, క్రియేషన్స్ అండ్ ఇంటరాక్షన్స్ అమాంగ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో మనిషి ఈ ఇలాంటిటన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేసి ఫైండ్ చేసేసి వాటిని బయోటిక్ అబయోటిక్ గా క్లాసిఫై చేసుకున్నారు. సో ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఫ్రెంచ్ వర్డ్, ఇన్విడర్నర్ అనేది ఒక మీనింగ్ ఉంది దీనికి, నైబర్హుడ్ అని అర్థం. సో నైబర్హుడ్. న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం చూసినట్టు ల్యాండ్, వాటర్, ఎయిర్, ప్లాంట్స్, యానిమల్ కంప్రైజ్ ది న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో దీంట్లో మనకి లిథోస్పియర్ ఉంటుంది, హైడ్రోస్పియర్ ఉంటుంది, అట్మాస్ఫియర్, బయోస్పియర్ అనేది మనం కంప్లీట్ గా ఇది న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. సో న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోని లిథోస్పియర్ ఈస్ ద సాలిడ్ క్రస్ట్ ఆర్ ద హార్డ్ టాప్ లేయర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ రాక్స్ అండ్ మినరల్స్ అండ్ కవర్డ్ బై ది థిన్ లేయర్ ఆఫ్ సాయిల్. సో మనకి ఈ క్రస్ట్ లోని ఇట్లా ఏదైతే టాప్ లో ఎర్త్ కి క్రస్ట్ ఉంటుందో ఆ క్రస్ట్ పైన ఒక హ్యూమస్ కాంటెంట్ అనేది ఒక లేయర్ ఉంటుంది, దాన్నే సాయిల్ గా క్లాసిఫై చేస్తాం. సో it is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. సో ఇది ఎర్త్ అనేది ఒక కొంచెం సాలిడ్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది, కొంచెం వాటర్ హైడ్రోస్పియర్ లోని ఓషనిక్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ సాలిడ్ పార్ట్ లో ఉన్న ఏరియాని, ఈ ప్లెయిన్స్ ఏరియాని మనం నార్మల్ గా డిఫరెంట్ కండిషన్స్ పిలుస్తాం అనమాట. ఒకటి ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది, అక్కడ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి, ఇంకొక చోట ప్లేటూస్ ఉంటాయి, ప్లైన్స్ ఉంటాయి, వ్యాలీస్ అనేవి ఉంటాయి, గుట్టలు ఊర్లా ఉంటాయి. సో వీటన్నిటిని కలిపి మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అనేది ఎర్త్ అంటాం. అంతే సేమ్ ఓషనిక్ ఫ్లోర్స్ కూడా ఉంటుంది. లిథోస్పియర్ is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture, and human settlements. It is also source of mineral. సో లిథోస్పియర్ లోనే మనకి మేజర్ గా ఫారెస్ట్ కానీ, గ్రాస్ ల్యాండ్స్ కానీ, అగ్రికల్చర్ కల్టివేషన్ కి, హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్ సెటిల్మెంట్స్ కి కానీ మినరల్ వెల్త్ అనేది మనకి లిథోస్పియర్ నుంచే వస్తుంది. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా ఈ పిక్ లో చూస్తే డొమైన్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోని సో బయోస్పియర్ అనేది ఈ 3 ఏరియాస్ నుంచి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఏదైతే లిథోస్పియర్ సాలిడ్ పార్ట్, నెక్స్ట్ హైడ్రోస్పియర్ వాటర్ పార్ట్, అండ్ atmosphere, air, gases layers. These 3 narrow zone is called as a biosphere, simply ecosystem. The domains of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water, different types of water bodies like river, lakes, seas, oceans, etc. సో వాటర్ అనేది డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ లో ఉంటుంది, బట్ మనకి మేజర్గా వాటర్ బాడీస్ అనేవి రివర్స్, లేక్స్, సీస్, ఓషన్ గా ఉంటాయి. It is essential for all living organisms. The atmosphere is the thin layer of the air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and the scorching heat from the heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapors. The changes in the atmosphere produces changes in the weather and climate. So అట్మాస్ఫియర్ లో చేంజెస్ బట్టి వెదర్ అండ్ క్లైమేట్ సిస్టమ్స్ అనేవి చేంజ్ అయి ఉంటాయి. సో ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ కింగ్డమ్ టుగెదర్ మేక్ a biosphere of the living world. It is a narrow zone of the where land, water, air interact with each other to support life. What is ecosystem? Ecosystem, it is a system formed by all the interaction of all living organisms with each other and physical and chemical factors of environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. All plants, animals and human beings depend on their immediate immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other.
This relation between the living organism as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. So there could be an ecosystem of large rainforest, grasslands, deserts, mountains, lake, river, ocean, and even a small pond like this in this pic. It is also one type of ecosystem, a pond ecosystem. So human environment. So every year on June 5th, we celebrated World Environmental Days. So barter system, it is a trade which goods are exchanged without the use of money. Without money లేకుండా ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఒకళ్ళ దగ్గర ప్రొడక్ట్ ఇంకొకళ్ళకి ఇచ్చుకొని అంటే ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ ద్వారా వితౌట్ యూజింగ్ మనీ ట్రేడ్ చేసేదాన్ని బాటర్ సిస్టమ్ అంటాం. సో హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్. Human beings interact with the environment modified according to their need. సో మనుషులకి ఏ విధంగా కావాలి, మనుషులకి ఏ విధంగా ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ని యూజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందో వాటినన్నిటిని చేంజ్ చేసుకుంటా, మోడిఫై చేసుకుంటా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేవాళ్ళు కొన్ని థింగ్స్ ని డెవలప్ చేసుకున్నారు. ఎర్లీ హ్యూమన్స్ అడాప్టెడ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ ఎ న్యాచురల్ సరౌండింగ్స్. సో ఏన్షియంట్ టైమ్స్ లోనే అంటే పీపుల్ మనకి ఏప్స్ కానీ హోమోసెపియన్స్ టైమ్స్ లో న్యాచురల్ గా ఉన్నదాన్ని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకున్నారు. దే లైడ్ లైఫ్ సింపుల్ లైఫ్ అండ్ ఫుల్ఫిల్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ నేచర్ అరౌండ్ దేమ్. సో నేచర్ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఫ్రూట్స్ ని అక్కడ ఉన్న వాటిని వాళ్ళు ఎడిబుల్ గా తినేసేవారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు లైఫ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత నీడ్స్ గ్రో అయ్యే కొద్దీ హ్యూమన్స్ అనేవారు కొత్త కొత్త ట్రిక్స్ లెర్న్ చేసుకొని ఎన్విరాన్మెంట్ ని డిస్టర్బ్ చేసేసి లర్నింగ్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ కానీ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ లీడ్ యాజ్ సెటిల్ లైఫ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. ఆ విధంగా మనకి హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఉంది. సో నవేడేస్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అనేది ఒకటి లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బికమ్ ఫాస్టర్. Information revolution made communication easier and speedy across the world. So we need to protect perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. First chapter, questions and answers. Which is not a natural ecosystem? Aquarium is not a natural ecosystem. Which is not a component of human environment? Human environment or land is not component. Which is human made environment? Mountain, sea, road. Road is human environment. Which is a threat to environment? Growing population is threat to environment. Biosphere is a narrow zone where the land, water, air interact each other. So atmosphere is the blanket of air which surrounds the earth. Hydrosphere is the what is hydrosphere? Domain of water. Environment, a relation between organisms and their surroundings. This is the first chapter questions and answers. Second, inside our earth. సింపుల్ గా మనకి సెకండ్ చాప్టర్ నుంచి మనకి ఇంకా వేరియేషన్ ఉంటుంది. సో మనకి ఇప్పటివరకు డీపెస్ట్ మైన్ ఇన్ ద వరల్డ్ వాజ్ ఇన్ South Africa. It is about 4 kilometers deep. In search for oil engineers have dug a hole about 6 kilometers deep. సో మనం ఇట్లా 6 kilometers ఒక హోల్ అనేది ఎర్త్ కి డిగ్ చేసినప్పుడు మనం సెంటర్ ని రీచ్ కావాలంటే ఇంకా 6,000 kilometers ని డిగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలా అంత హోల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ విధంగా మన ఎర్త్ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ఎర్త్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, వీళ్ళు ఎందుకు ఇలా ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి అంత పెద్ద హోల్ చేయాల్సి వస్తుంది అనేది ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది. సింపుల్ గా ఇక్కడ మనం ఈ పిక్ లో చూస్తే ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ఎర్త్ అనేది ఒక క్రాస్ సెక్షనల్ కటింగ్ అని ఇచ్చాడు. దీంట్లో మనం ఫస్ట్ టాప్ పోస్ట్ నుంచి చూస్తే క్రస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ టాప్ లేయర్, దీన్ని లిథోస్పియర్, సాలిడ్ పార్ట్ ని లిథోస్పియర్ అంటారు. సో క్రస్ట్ కింద మ్యాంటిల్ ఉంది. మ్యాంటిల్ కోర్, మ్యాంటిల్ బౌండరీ కానీ అవుటర్ కోర్ కానీ ఉంది. సో ఇక్కడ అవుటర్ కోర్, ఇన్నర్ కోర్ అనేది 3, మొత్తం క్రస్ట్, మ్యాంటిల్, కోర్, ఈ 3 సెక్షన్స్ అనేవి ఎర్త్ ని డివైడ్ చేశారు.
The uppermost layer of the earth surface is called as a crust. So crust is the topmost layer. It is the thinnest of all layers. It is about 35 kilometers on the continental masses and only 5 kilometers on the oceanic floor. సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ కింద పిక్ లో చూస్తే ఇది కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ లోని ఈ ఈ ఆల్టిట్యూడ్ వచ్చేసి 35 కిలోమీటర్స్ హైట్ ఉన్నది. సో ఏది ఇక్కడ సపరేషన్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ మ్యాంటిల్ నుంచి అబోవ్ ది మ్యాంటిల్ crust on the కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ వచ్చేసి 35 కిలోమీటర్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. వేర్ కమింగ్ టు ది ఓషన్ క్రస్ట్ ఓన్లీ 5 kilometers. Only 5 kilometers. The main mineral consists of the continental masses are silica and aluminum. సో ఈ కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ లోని సిలికా అను అల్యూమినియం మాత్రమే ఉంటుంది. సియాల్, సింపుల్ గా దీన్ని సియాల్ గా అని పిలుస్తారు. సిలికాన్ అండ్ అల్యూమినియం. ది ఓషన్ క్రస్ట్ మెయిన్లీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సిలికా అండ్ మెగ్నీషియం. సో సీమా అనేది మనకి ఓషనిక్ క్రస్ట్ లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ కొంచెం హెవీ మెటల్ కాబట్టి మెగ్నీషియం అనేది ఇక్కడ బాటమ్ ఆఫ్ ది ఓషన్ క్రస్ట్ లో ఉంటుంది. జస్ట్ beneath the crust mantle which is extended up to the depth of 2900 kilometers below the crust. సో అబౌవ్ పిక్ లో చూసినట్టయితే సో ఈ మ్యాంటిల్ ఏరియా వచ్చేసి క్రస్ట్ కింద ఏదైతే ఉన్న మ్యాంటిల్ అది 2900 kilometers ఉంటుంది. సో ఇట్ బిలో ది క్రస్ట్. The innermost layer is the core which radius about the 3500 kilometers. It is mainly made up of nickel and iron and is called as a Fe. Fe means nickel and ferrous. So crust వచ్చేసి 35 kilometers on the continental crust. In the ocean 5 kilometers. Where mantle is 2900 kilometers. Main core is about 3500 kilometers. The central core has very high temperature and pressure. The crust forms only 5% of the total volume of the earth. 16% consists of the mantle and 83% makes the core. The radius of the earth is 6371 kilometers. Rocks and minerals. Simply igneous means fire, sedimentary means settle down, metamorphic means meaning change of form. So rocks and minerals. So earth has three type of rocks. So earth crust is made up of various types of rocks. Any natural masses of the mineral matter that makes up the earth crust is called as a rock. So rocks can be of different color, size and texture. There are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. So when molten magma cools, it became solid. Rocks thus formed are called as igneous rocks. సో మోల్టెన్ మాగ్మా ఏదైతే లావా బయటకు వచ్చేసి మోల్టెన్ మాగ్మా కూల్ అయిందో దాన్ని ఇగ్నియస్ రాక్స్ గా క్లాసిఫై చేస్తారు. దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అ ప్రైమరీ రాక్స్. Primary rocks also called as igneous rocks also called primary. There are two types of igneous rocks: intrusive rocks and extrusive rocks. సో ఒకటి ఇంటర్నల్ గా వస్తుంది, ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ గా వస్తుంది. Rocks formed in such a way on the crust are called as extrusive igneous rocks. ఏదైతే లావా ర్యాపిడ్లీ కూల్స్ డౌన్ అవుతుందో అది అబోవ్ ది సర్ఫేస్ మీదకి వచ్చినప్పుడు extrusive igneous rocks అంటాం. In case when magma cools down deep inside the crust, so it solidified rocks form called as intrusive igneous rocks. So వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ సపోజ్ extrusive igneous rocks కి basalt and Deccan plate is made up of
basalt rocks. ఇది example. Where intrusive igneous rocks ki, granite is the examples of such rock. Rocks roll down, crack, and hit each other and are broken down into the small fragments. These smaller particles is known or called as a sediments. The sediments are transported, deposited by the wind, water. These loose sediments are compressed and hardened into the formed layers of rocks again. These types of rocks are called as a sedimentary rocks. For example, sandstone is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of the planets, animals, and microorganisms that once lived on the earth. So, igneous and sedimentary rocks can be changed into the metamorphic rocks under the great heat and pressure. For example, clay change into the slate and limestone into the marble. Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses, buildings. So, suppose 7 stones is a pit hole, hopscotch is a stupa, 5 stones, gitti, some of the examples of rocks system. The process of transformation of rock from one form to another form is known as a rock cycle. So ఈ వీక్ లో చూస్తే రాక్ సైకిల్. సో ఫస్ట్ సెడిమెంట్ చిన్న చిన్న particles. Suppose take from the magma comes out of the from volcano, then it solidifies, cools down, it became like igneous rocks. సో ఎప్పుడైతే ఈ లావా బయటకు వచ్చేసి igneous rocks కన్వర్ట్ అవుతుందో నెక్స్ట్ ఆ igneous rocks ఎక్స్ట్రీస్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఎడోజెనిక్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఈ సెడిమెంట్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఆ సెడిమెంట్స్ అనేసి మళ్ళీ డిపాజిట్ అయ్యి డిపోజిషన్ వల్ల ఇక్కడ ఎరోషన్ అన్నమాట. ఎరోషన్ టేక్స్ ప్లేస్, దెన్ సెడిమెంట్స్ బికమ్ sedimentary rocks under the great heat and pressure. So sediment rocks again heat and great pressure. So it converted into the metamorphic rocks. Then under the great heat and pressure, it became a lava. So in case it is breakdown from the sedimentary rock to the magma, it is called magma, and again continuously it is a cycling process. That's why it is called as a rock cycle. So what are the minerals found in your state? Rocks are made up of different types of minerals. So minerals is a naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels. For example, coal, natural gases, and petroleum. They are also used in industry, iron, gold, uranium, etc. Medicine in fertilizers also. So questions and answers. The rock, which is made up of molten magma, igneous rocks. The innermost layer of the earth is innermost core. Gold, petroleum, and coal are examples of minerals. So rocks which contains of fossils are is called sedimentary rocks. The thinnest layer of the earth is crust. So core is made up of what is the core? Minerals as a definite composition, chemical rocks. Cl is made up of silicon and aluminum. Clay changes into the slate, and rocks are process of transformation of rocks. Core is the innermost layer, and rocks are used for roads and buildings. That is the second chapter. Coming to the third chapter.